laptop because projector tu dia tak ada HDMI. Okay. This is what we have seen last week, which is how to tune the PID controller. Okay, this is a standard single input, single output system. In this system, we have the plant, and then we have the controller C of S. So mula-mula kita ada plant. Plant ni contoh macam motor ni in open loop. Kita bagi voltage, dia keep on rotating. So, kalau you tengok motor punya transfer function about 1 over S square. So kalau 1 over S square, maksud dia dua-dua ni ada dekat almost ada dekat origin. Bila kita on aja, dia terus oscillate. And that's why kalau kita tengok dekat S plane, bila on, you can see dia betul-betul akan oscillate dah. Dia close to origin. You bagi voltage, step, dia terus akan rotate. Unstable. Rotation dia 0 sampai 2 pi balik. 0, 2 pi. 0, 2 pi. Sebab dia unstable. Dia will oscillate. Okay. How to make things stable? Maksudnya kita bagi voltage, dia bagi serta rotation yang kita nak. So kita introduce with feedback. Kita bagi voltage, let's say 1 volt equivalent to 1 volt equivalent to 2 pi contoh dia. Kita bagi, so 2 volt will be 2 pi. So kalau bagi 1 volt, dia sepatut akan rotate up to 180 degree. So kita bagi dia feedback. Kita ambil angle yang keluar tu, comparekan dengan input, and then kita letak satu controller. We look at the plant. So this is either kita nak introduce only proportional, which is only gain, ataupun kita nak ada gain plus integral, gain plus derivatives, gain plus integral and derivatives. So ini saya dah cerita last week. So saya akan upload hari ni juga MATLAB punya tutorial, short tutorial punya slide yang saya buat sebelum ni, and then saya akan ceritalah tutorial esok daripada pukul 2 and on. Esok patutnya kelas pukul 2 sampai 3. So kelas esok pukul 2 sampai semua orang puas hati. Saya akan cerita MATLAB esok. Okay. So this is the controller. Kita ada the ideal PID controller dalam time domain. So kita boleh implement dia dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk cascade, satu lagi dalam bentuk parallel. So most of the time kalau kita tengok contoh ada dalam textbook, dia akan bagi dalam bentuk parallel. Tapi selalunya in actual system, implementation of PID is in the form of cascade. Dalam electrical engineering, kita boleh buat dia dalam bentuk parallel sebab kita senang nak buat. Kita boleh letak satu gain, satu integrator dengan satu differentiator. Tapi in practical, some of the PID controller is not in this form. Dia tak ada resistor, dia tak ada op-amp, dia tak ada apa-apa. Apa yang dia ada? Dia ada satu controller block. Dia ada spring, ada valve and so on. So sepatutnya dua-dua ni identical tapi tak berapa. Okay, sekarang we have we consider both of this. Kita ada satu KC, ada satu TI, which is the time constant of integrator and time constant of the differentiator. Kenapa dia kata time constant? Sebab kita tengok pada time domain implementation.
Maksud time constant ni berapa lama kita nak kita punya controller settle, integrator dia settle, dia punya time frame dia, and then differentiator dia settle berapa time frame dia. So in cascade form kita ada TIS plus 1 multiplied by TDS plus 1 over TIS. So kalau kita tengok this thing, TIS yang bawah tu the denominator, sebenarnya kita boleh jadikan dia TIS plus something and then multiply by plus something. So plus yang satu lagi ni kita bagi dia at infinite. So bila dia infinitely far, dia punya rate, settling rate dia very fast. So kita tak akan nampak benda tu. Awal-awal lagi dia dah mati. So this is what we end up with. KC TIS plus 1, TDS plus 1 over TI of S. Saya saya punya dekat sana, saya punya whiteboard. Nanti kejap lagi saya set kat sana lah. Saya akan pinjam anak saya punya telefon, letak kat sana. Okay. So, macam mana kita nak tune our PID controller? So, kalau dalam kelas sebelum ni, you assume aja. P you nak bagi berapa, I nak bagi berapa, D nak bagi berapa. Mana dapat nombor ni? Semua daripada contoh. Daripada textbook contoh. So, this PID, they need some tuning. So, kita boleh tune dia secara main-main. Blind tuning, agak-agak aja. Satu lagi through systematic approach. Ini yang saya jumpa dah paper ni, nanti saya masukkan kat dalam tu. Saya dah masukkan kat dalam iFolio yang untuk tahun-tahun sebelum ni. Saya lupa mana saya letak. Tapi rasa macam dah nampak. Kalau nampak nanti saya akan letakkan paper ni balik. Okay. The main disadvantage of Ziegler-Nichols, dia require aggressive setting. Dia tak ada tuning parameter. So kalau dia ada very large time delay, so Ziegler-Nichols ni very ineffective lah. Dia very poor for process with a long time constant. So this is some of the paper. So, kalau you perasan, Ziegler-Nichols ni, dia keluar dekat Chemical Process Design punya journal. Sebab yang banyak pakai Ziegler-Nichols ni chemical engineering. Electrical kita ada banyak tuning methods. Selalu yang ramai pakai dipanggil blind tuning. Blind tuning, black box blind tuning. So ada satu lagi dipanggil IMC PID. Dia ada banyak rules. Kalau you tengok pada sini ni, dia ada tables. Daripada tables ni dia akan dapat banyak-banyak implementation. So this is mainly for chemical process. The poor disturbance response, very slow process dengan ada large mu. Contoh large mu ni delay masa, contoh awak nak buat tapai. Letak ragi hari ni dia tak efektif lagi. Letak pagi, petang baru dia start ada proses. So that's why dia panggil time delay. So there are several methods of tuning PID. The choice of methods depend on whether the control loop can be taken offline on the response time needed for the system.
Ini yang ada masalah lah. So this is the main thing, the main problem. Boleh tak kita stop everything? Kita ada open loop system. Kita tengok open loop system punya karakteristik. Daripada open loop system punya karakteristik, baru kita boleh buat kita punya PID tuning. So this is very difficult to do sebenarnya. Kalau macam motor, kita kena tahu motor tu punya transfer function dulu, kita simulate. Ataupun kita ada motor, kita bagi step and we look at the step response of the motor. Daripada situ baru kita boleh nak tune. So not all system kita boleh matikan dia, dia punya feedback, kita bagi input and we look at the response. Okay. So manual tuning, ini yang selalu dia orang buat lah. Untuk helikopter, dia tak ada rules. No mathematics required. Semua based on dia punya telinga, intuition dia, through experience. Lepas pada tu, there is Ziegler-Nichols, which is what we want to do today and tomorrow. So this is a process upset with some, small trial and error. This is very aggressive tuning. Satu lagi, software tools. Ini ada banyak lah software tools. Yang paling popular sekarang ni yang kita tu dia panggil apa nama ni, backwards tu, optimization. Maksudnya kita ada satu benda yang kita nak respons macam ni, kita bagi input and then dia akan run a few things. So dia akan ambil input, ambil output, dia akan variskan P, I dengan D sampai dapat apa respons yang kita nak. Lepas tu baru letak dekat sistem. Satu lagi, Cohen-Kuhn. Good for process model. Dia ada some mathematics, still offline, tapi good for first order. Kalau tengok yang first order banyak ni, tapai, fermentation process, stirring to the power of 2. So dia banyak untuk chemical engineering process. Untuk electrical, banyak pakai blind tuning. Kenapa kita nak belajar PID ni kalau banyak untuk chemical? Sebab PID punya tuning block ni yang biasa jumpa kalau nanti awak kerja. Hampir semua benda pakai PID controller. Sebab dia dah ada satu block. Bila beli macam PLC tu, you nak implement PLC, sebelum motor ada satu PID controller punya tu. Dia ada motor drive, together with motor drive, dia ada PID controller. So no matter you like it or not, you have to learn how to do PID control, PID tuning pakai Ziegler-Nichols. So ini yang the things that you have in the field is a motor. Contoh dia motor drive with a motor. You bagi input, tengok macam mana output, and then daripada situ you will analyze and start do a tuning. So ini saya dah cerita last week. Okay. So dia ada dua methods of Ziegler-Nichols. Satu oscillation methods, satu lagi reaction curve methods. Lepas tu satu lagi derivation of Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn. Cohen-Kuhn punya methods based on reaction curve. Okay. This procedure only valid for open loop stable plant. Open loop stable. Kalau motor tak boleh pakai lah. Sebab dia kena stable system. Open loop yang stable. So set the true plant under proportional control. Kita letak gain P je and then kita varies with a very small gain. Kita increase the gain until the loop start to oscillate. So kita ambil the linear oscillation, tengok dia punya frequency dia. Daripada situ baru kita start put some
I, and then some D. So this is the general system. Bila dia nak kita you tengok kat situ dia ada K naught. So this is the things yang kita nak set. So then one can obtain the PID setting through Ziegler-Nichols tuning for different value of tau and V naught. So kalau you tengok E to the power minus ST, this is delay. So kita assume dia ada some process delay. So process delay ni, the model for this is E to the power minus S tau. So the next plot shows the resultant closed loop step response as a function ratio of tau over V naught. So this is the PI punya PI for Ziegler-Nichols. So kita bagi gain sampai dia start to oscillate. And then daripada sini kita tengok, kita nak cari dia punya fundamental frequency of the oscillation. Okay. So once we get the oscillation, Ziegler-Nichols introduced some effective methods for the parameter adjustment by using the ultimate cycle methods. So kita set KD dengan KI to be 0, kita minimize, and then kita increase the KP sampai dia reach a critically stable and then start to oscillate. Okay. So kita dapatkan this gain when it start to oscillate, and then kita ambil dia punya frequency omega G. This is I've shown last week. So kita calculate gain KP from the formula that is given. So this KP is actually the Routh-Hurwitz gain. Kalau kira from Routh-Hurwitz criterion, what is the maximum gain that will cause the open loop system in a feedback to oscillate. So this is the Routh-Hurwitz criterion. So based on this required type of controller, kita calculate the necessary gain for Ki dengan Kd from the formula given. Okay. So kalau PID controller pakai pakai Ziegler-Nichols. Kalau kita nak set gain KP je, so KP is 0.5 K, the ultimate gain. Kalau PI controller je, 0.54 ultimate gain, and then KI is 0.54 ultimate gain over the frequency of oscillation. So we will get what is KI. PID, 0.6 ultimate gain, you get the KI, and then you get KD. So we will get the gain for the PID controller, KP, KD, and KI. Okay. Okay, suppose we have this 300K over S multiplied by S squared plus 30S plus 100. This is open loop. So kita boleh cari Routh-Hurwitz criterion. We will get the gain K. So kalau kat sini, we get the gain K of 10. And then kita tengok macam mana dia nak oscillate. Cari oscillation senang. Kita jadikan dia dalam bentuk S square plus 2S, 2 zeta omega n plus omega n square. So you will get the omega n pada situ, and then you get the oscillation
uh, dekat S equal to 0, kalau tengok the oscillation is 10 radian per second. So dari sini you can get your gain, Kp, and then Ki. Okay. Satu lagi, instead of 0.54, 0.45 ultimate gain, and then you get the settling time of the oscillation, which is 2 pi over omega g. So this is the time. So this is Tg over 1.2. Kalau you nak dapat PID controller, 0.6 of ultimate gain, Tg over 2, and then Tg over 8. So kalau kita tengok sini, TD is about 4 times of Ti. So kalau TD about 4 times of Ti, this is very generous lah. Kita akan tengok. Kalau saya sempat, saya nak cerita dia punya apa PI nanti kalau dalam next week, esok ataupun next week, kita akan tengok macam mana kesan this TD punya kesan TD ni pada sistem bila kita introduce TD, bila kita introduce derivatives pada PI, and then kita akan tengok macam mana the system to be react. So the best thing untuk tengok sini ni, kalau kita tengok dekat dia punya transfer function of transfer function of what do you call it? Of the PID controller. Dan baru interesting. Okay. So we can consider another plant, 1 over S plus 1 cube. So daripada sini kalau kita bagi step, kita akan dapat dia start oscillate and everything. So from tables, we can get Kp, and then dia punya oscillation, and then kita dapat Kd and then Ki. Okay. This is the response bila kita bagi step. So daripada sini kita tengok dia punya oscillation, find the frequency, frequency of oscillation. So you ambil lah daripada 1 pergi ke 6, and then so that is the time. So 1 sampai berkurang, kalau ambil daripada step tu 1, so 1 sampai ke 6, that's approximately sini 1.5 macam tu lah, 1.5 to 1.5 to about 5 point something. So that is one cycle of oscillation. So that's the period. So 1 over that period, that is your oscillation frequency. Okay. So daripada situ we'll get kalau pada sini kita boleh gunakan rush time untuk dapatkan kita punya gain for Ki, and then we get the gain for the derivatives for the PD. So Yeah. Mana daripada prosedur tu dia boleh dapat KC 8 dengan WC 3? Okay. Ini ni mana? Okay, dia daripada plot. Daripada sini ni, contoh dia saya ada satu benda lah. Contoh dia macam ni. Saya bagi satu pulse kat sini. So this is the output dia. This is the graph dia punya output. So daripada graph dia punya output, saya akan tengok berapa gain yang saya boleh bagi.
So macam ni saya nak tahu gain saya boleh bagi banyak mana. Saya kena masukkan benda ni dalam feedback system. So saya ambil lah. Jadikan dia feedback system. And then saya kira what will be S plus 1 cube plus K. So this thing saya akan cari gain K bila dia start to oscillate. So that will give me KC to be 8. So this is the ultimate gain yang saya bagi bila dia start to oscillate. Kejap, saya kena pinjam anak saya punya telefon. So that saya can switch screen. Sekejap saya pinjam telefon ni sekejap. Ismat ada balik kelas belum? Ismat, apa panggil? Okey, saya akan keluar daripada share screen. Saya gunakan whiteboard. Sekejap sekejap telefon. Kelas mana kelas kita punya ni? Apa nama grup ni? Ya Allah, saya pun lupa. Control KZ. Okay. Hari ni 26 lah. 25, okey, yang atas ni 25. Ismat. Oh, kena download juga. Alah. Okey, tak apalah. Alright. So, ambil masa dulu nak download. Okay. So, sorry sebab saya tak prepare untuk guna dua telefon. Tak terfikir, baru terfikir. So, from the diagram that we have, daripada sini kita akan dapatkan what is the peak. Daripada peak itu kita tahu what is the maximum gain that cause the peak. Siapa yang menyanyi tu? Siapa buat show ni? Kita nak tengok siapa buat show.
lambat lah. Tidak kita dapat show free. So daripada situ kita tahu what is the peak, and then kita dapat the oscillation frequency. So kalau you tengok, so this omega C ni oscillation frequency sebenarnya. So ini oscillation frequency ni daripada satu pergi ke situ tu 1/that, that will give us the oscillation frequency. Ataupun alamak saya kena okay. Okay. Alright. Kalau sempat ni nanti saya anak saya punya ni still tak dapat masuk lagi. So saya akan buat 2 screen. Okay. So let's minimize this. Alright. So this is where this Kc equal to 8 and omega C itu datang dari mana? Okay. Another issue when kita apply PID pakai Ziegler-Nichols, to obtain an appreciation of this difference, we evaluate the PID control loop for the same plant. Tapi kita tengok Ziegler-Nichols punya setting applied to the series structure. So this is yang tadi tu parallel structure. Kalau kita tengok series structure. Saya tak dapat masuk pula kat telefon anak saya. Saya tak dapat join.
Okay, tak apalah. Dia dapat join nanti baru kita cerita. Okay. So, kalau kita tengok di Ziegler-Nichols yang setting apply to series, sama je kalau kita apply dengan pada parallel block. So this is series gain I dengan D. So kalau kita tengok tadi dia ada dua. So satu in this which is parallel form, satu lagi alternate. So this is in series form. Dua-dua benda ni sama. Kita boleh buat benda yang sama. Okay. Dia tak ada banyak beza antara dua ni pun. Satu lagi based on reaction curve. So selalunya in real practice, this is yang banyak kita pakai, reaction curve. So this is a linearized quantitative version of a simpler plant that can be obtained with an open loop experiment. So kita buat satu eksperimen, ambil dia punya open loop. Daripada situ, open loop punya step response. Daripada situ kita tengok what is the rise time. From the rise time kita tengok kalau dia oscillate, peak dia banyak mana. Daripada situ kita implement the PID punya tuning. Okay. So kita bagi step, kita record the plant output until it settle to a new operating point. And then kita assume that kita obtain the curve on the next slide. And then this curve is known by the process reaction curve. So kalau kita tengok the terms kat sini ni banyak chemical punya proses lah. Proses, dia tak panggil dia tak panggil pasal has another meeting in progress. Tak boleh masuk. Pasal okay. Itu hopefully dapat masuk. Terfikir. Okay, tak apalah. Kalau dapat nanti saya masuk. So kalau saya pakai dua senang, saya boleh pakai telefon satu lagi ni untuk tengok pada screen. So you can switch mode between share screen dengan saya punya screen. Okay, same thing. Kalau tak ada saya kena ambil komputer saya bawa pergi sana, nanti saya tunjuk. Okay. So say this is example, kita ambil dengan curve. Daripada situ pada reaction curve kita tengok what is the settling time K0. Kalau kat sini dia start ada kat sini, you kena expand, you'll get when this thing dia start bagi response, and then kita linearizekan dia punya step, then you get the T0 and then the K0. So daripada situ kita masukkan dalam Ziegler-Nichols punya tuning tables, you'll get your P, you get your PI, and then you get your PID. So semua benda ni daripada step response. Okay.
So this is a reaction curve. So kita bagi step. Daripada situ kita tengok macam mana dia react. So kalau kat sini kita boleh tengoklah macam mana dia dia punya reaction curves. So Ziegler-Nichols punya reaction curve tuning methods is very sensitive to the ratio of delay to the time constant. Satu lagi to overcome this problem, ada another method of Cohen-Kuhn. Cohen-Kuhn ni improvement to the Ziegler-Nichols method. Dia tak adalah beza fancy sangat. Saya tak dapat masuk with the same meeting ID, I cannot get. Pada telefon anak saya tidak. Kalau boleh masuk senang. Still tak boleh masuk lagi. Yang sarung cushion yang satu tu tak boleh masuk ke situ? Untuk yang cushion yang satu. Still tak boleh masuk ya. Saya cuba lagi sekali. Join a meeting. Meeting ID, apa meeting ID kita? Kalau dapat ni senang sikit. 751 4699 9964. Meeting passcode 046 503. Okay. Alright, so Cohen-Kuhn is an improvement aja to the Ziegler-Nichols. So kalau tengok dia methods almost sama, based on the same model, tapi dia leads to the weaker dependence on the ratio delay to the time constant. So Cohen-Kuhn suggests a different different ratio for KP, KPKI and KPKI dengan KD. So these methods works well on process where the date time is less than 2 times of the time constant. Ini untuk dia punya date time dia date time yang slightly faster. So kalau kita contohkan macam sini ni, Ziegler-Nichols segini ni, ada orang mengamuk. Ada orang mengamuk tu, tak apa. So if we take a look at this, so this is the date time. Kalau kita tengok sini, dia punya date time dia. I have to mute her. So mute all. Mana nak mute all? Mute all. How to mute all? Okay, saya dah mutekan dia. Okay. Alright. So kalau kita tengok sini, this is dia punya date time dia. So in this case, the date time, ini dia punya start response. This is the date time. Okay. So this suitable for the use of self-regulation process
based on characterization of a process by a simple first order, steady state, gain, and then time constant and the date time. So the reaction curve must cover the entire test period from the introduction of the step until the system reach a new steady state. Selalunya PID tuning ni when the system is still running, kita bagi dia step, dia ada cara lah nak matikan dia punya loop dia. Kalau in actual system, feedback dia kita cabut, lepas tu kita bagi dia step, and then daripada situ kita tengok dia punya, kita dapat dia punya oscillation and everything. So terus kita implement balik dia punya feedback, and then kita terus tune masa dia tengah hidup. Okay. Tak boleh masuk juga. Okay. This will take a few minutes or several hours depending on the speed of the process. So kalau tengok kat sini semua dia punya proses dia, semua kalau you tengok semua tak sesuai lah untuk EE. Tapi tak sesuai pun still boleh pakai lagi. Kalau tengok once the test procedure is carried out, the process reaction curve is matched to the simple process model in order to determine the model parameter, which is gain, time constant, date time. Ni okay. Saya cuba keluar daripada apa nama ni? Ismat, ambil balik telefon Ismat. Abang tak dapat masuk ni. Belum habis kelas. Tapi abang tak dapat masuk. Okey, saya keluar kejap daripada share screen. Okey. Have to do lots of things. You can bear with me. Okay. Okay. Bila kita bagi step, so let's say you ada satu sistem. Kita bagi input sini, kita bagi input step. So this is the output. Ini open loop. Tak ada feedback lagi. So ini sistem. So daripada sini kita akan dapat input. So this is the input. And then there will be the response here. So kita assume ini T to be 0 at this time. Kita bagi dia start. So this is the delay, and then the start bagi reaction. So daripada sini, so this is the delay. This is the delay. Apa sistem yang suka ada delay? Kalau dia ada repeated poles, S plus alpha square, dia akan ada delay. So we have this delay, and then we have the rush time. So this is the rush time. So this is mu. Kalau dalam proses control dia panggil mu lah.
dia punya delay. So this is the delay and this is the rush time. So ini yang kita tengok. So apa kalau bisa kata the system to oscillate. So this is the step. Kalau dia itu contoh macam ni. So this is kita consider dia. Kita mati kat sini. So kita consider this is to be mu. So when we approximate, this will be mu. This is the approximation. I hope you can see this. Kalau besarkan skrin saya rasa boleh nampak je. Saya try besarkan skrin saya. Can I see it? Okay. I hope you can see this. Okay. So ini approximation. Lepas tu dia start to oscillate. So this is the TP. Ini semua approximate. So kita tengok sini ke sini. This is the omega n. Dia start dia punya oscillation frequency. Okay. Kalau run parallel macam mana nak buat? Patut dia pakai tablet ni senang. Saya conteng kat tablet je. Tak apalah. Okay. So kita go back to the note. Patut saya bagi kan nota ni senang, saya tak payah. Saya assume you pegang je. So, okay, ni saya akan cerita balik. So, first order plus date time. So, the step in the controller will have the magnitude of delta M. So, ini sama macam saya cerita tadi. Bila kita bagi step, and then dia ada delay. And then kita tengok sampai dia settle. So kita ada rush time. And then bila dia reach certain rush time, lepas pada tu bila dia start to settle, this is the dia punya settling time. And then we'll have this rush time. So the rush time is delta C. Dia punya magnitude of this over delta M. So kita tengok dia punya magnitude of the step banyak mana, and then the output tu banyak mana. So this is the gain, the actual gain to the closed loop system. And then we have this rise time is 63%. So 0.632 of the amplitude untuk output punya output from the step. So this is the rush time. So this is all the parameter that is needed. And then you have the mu. You have the rush time punya ni, rush time, TC, and then you ada your mu. So this is the things that is needed for Cohen-Kuhn. We need the gain, the system gain. Kita system gain tu delta C over delta M.
and then kita cari dia punya rush time, and then kita cari dia punya delay time. So based on the rush time dengan delay time, so kita boleh masukkan dia dalam methods, Cohen-Kuhn methods, and then this method use the line of tangent, ini the approximation for first order differential methods model, first order plus delay time. So this happens to be at T naught, and then the value of the TC, which is the apa ni, dia punya rise time dia. T naught tu is the delay. TC is the one that force the model to respond to coincide with the actual process. So this is actually the response time untuk sistem. And then from that kita dapatkan what is the rush time. Ini sama macam dalam first year 67%, tapi in this dia tak gunakan 67. So once you have all the things, so semua dah dapat kat sini. You ada your tau which is this. Ini sebenarnya bukan T ni, tau ni. Tau is equal to T naught plus TC. So this ni TC tau. T naught delay plus the step, plus the rise time TC. So this is the things we get, the KP, KI, and the KP, KI, KD. So this is the tuning of P, PI dengan PID controller pakai Cohen-Kuhn. Okay, so saya nak keluar pada sini. I'm going back to my whiteboard. Ini yang saya cakap tadi. If you we have KP plus KI. So if you do this thing, you'll get KD so semua ni KP over KD S plus KI over KD S squared plus 1 so if I rearrange this thing, saya akan dapat KD over S. Oh, sorry. Alamak, rapat sangat. KI over KD S square plus KP over KD S plus 1. Okay. Pising over S. So kalau you tengok sini ni, ini yang dia cerita tadi. Dia banyak depends on the ratio of KI over KD. Semua dia depends on, kalau tengok sini, this is the general gain. This is the general gain to the system. Ini general gain, the open loop gain.
So this is, saya boleh jadikan dia dalam bentuk macam ini over S. So ini kita boleh minus B plus minus square root of 4AC of minus B square minus 4AC. So I can get this thing, and then I'll get so this is minus B plus minus so saya boleh dapatkan benda ni, and then I can get into this form. So kalau tengok sini, this is not actually S. Saya boleh jadikan ini macam dalam lead lag controller. So instead of just S, so this is S plus 0, S plus 0, plus S plus infinity. And this S plus infinity dia dah mati awal lah. Tak payah buat apa-apa dekat dalam sistem. This thing sebenarnya tak wujud. Tapi kalau you tengok dekat sini ni, this is lead lag controller sebenarnya. Kalau you tengok this is a lead lag controller. Lead lag controller. Something macam tu. So PID sebenarnya lead lag. Kita boleh buat dalam bentuk lead lag. Where this thing, this is much bigger than this. At least 100 times larger. Okay. Okay. Saya sambung lagi. So Cohen pun sama je. So kalau kita tengok lead lead controller, structure dia sama je dengan PID ni. So this is very lead lag controller is very closely related to PID control. So the transfer function of the closed loop macam saya tunjuk lah. T1S plus 1, T2S plus 1. So this is the lead network. And then bila the other one is bigger than the other one, T1 dengan this is the ratio of T1 and T2. So dalam body plot, this is macam ini. Ini saya dah cerita last week. Saya record ke tak lecture ni? Rasa record. So kita approximate the body diagram for the lead network. And then for the lag network. So this is the motivation untuk the other types of PID tuning. So these tuning rules should be well motivated and preferably be model based and analytically derived. So simple, easy to memorize. They works for a wide range of processes. So kalau you tengok sini ni almost sama, tapi dia lebih easy to implement. It works for many system, and this is based on lag lead controller. So the integral time combined with the well-known rules, which is the IMC for the small delay, and then Ziegler-Nichols similar to SIMC punya tuning for large
large rush time. So model, let's say the model tu jadi system model, and then kita ada first order plus delay. Ini yang untuk model yang kita ada, besar sangat. And then the second order model sama plus delay. So E minus theta S, so the delay will be theta lah. E minus theta S. E minus theta S is the delay. So kita ambil step response punya eksperimen, and then kita record dia punya output. So daripada sini we have the step. Kita tengok dia punya delay banyak mana, rush time banyak mana, and then kita tengok dia punya overall gain banyak mana. So daripada situ kita cari what is a step response integrating process. We look for the slope. So the slope will give you the integrating punya time constant sebenarnya. And then kita start to tune. So kita ada dia punya peak, kita set dia punya response with the peak controller, and then kita dapatkan 20 to 40% overshoot. So kita start with the P. Okay. Kalau tengok, this is just like the structure of a lead lag controller that you have seen prior to this. So kita nak get a simplified model in the form of T1S plus 1, tau 1S plus 1, and then tau 2S plus 1. So apa yang kita nak dekat sini ni is effective delay. Kita tahu semua benda akan ada delay, dia tak akan start immediate. Kalau motor yang besar, dia nak akan ada the energy to start the momentum to kick on. Kalau macam the smaller the delay is the better. Contoh kalau macam bawa kereta, tekan pedal minyak, tak nak ada delay, dia terus bagi respons. Itu kalau tengok, kalau kita buat cruise control, banyaklah dia pakai example. If you have some delay, then you can see your car start to oscillate. Bila dia naik bukit, dia akan ada oscillate. Itu kita tahu tu delay dia banyak, kita tak masukkan dalam sistem. So kalau macam tu, we have to increase slightly the gain so that dia akan reduce the oscillation. Okay. How to obtain the effective delay? So the true delay plus inverse response time constant, and then plus half the largest neglected time constant, and then plus a smaller high order time constant. So this is the effective delay. So kita ada the true delay plus all these three items. So consider second order, and then kita approximate this thing to be first order plus delay. So paling senang kalau kita nak tengok benda ni, kita masukkan kat dalam MATLAB, kita plot dia, kita tengok, and then kita approximate pakai garis-garis macam tu. We'll get the gain K, which is the output, the system of the input. And then kita ambil dia time delay, and then kita ambil dia time constant. Time constant dia is the step response tu punya rush time. So daripada rush time, kita sebenarnya dapat E to the minus T of S, tau S. So daripada situ kita tahu what is our daripada rush time kita akan dapat T1. So, kalau tengok sini T1 tu
S plus tau S plus tau 1S plus 1. So kalau kita ambil dia delay at the response, so this is 1 over tau 1, E minus tau 1, so that will be the delay. So this is the approximation. Okay. The original is in green. The first order plus delay is in blue. Okay. So this is the approximation. Second order plus delay. So once we have this, and then kita just masukkan rules. So this is the SIMC PID tuning rules. So first we have the PI based on the first order model. And then the second order model, kita add the derivative action. TD S plus 1. Kalau kita tengok balik kat sini ni, so this, kita nak this second order punya delay. That will be the SIMC PID controller. Okay. Okay, we take a short break, and then so in 5 minutes kita akan come back again. All right. We take a 5-minute break. Bawah.
Wawa, Jia dengan Aida rindu. Okay. Let's see. Mhm. Okay. Okey, kejap Saya try nak gunakan dua benda senang. I can use projector, can use this. My life will be a lot more easier. Okay. Two people. Okay. My life will be a lot more easier. Okay, say I need both.
Okay, saya akan gunakan telefon anak saya to access the whiteboard while the notes. Saya akan share screen dengan apa? I'll use either one. You can either look at this. Saya akan share notes, and then you boleh unshare the screen. Saya boleh unshare the screen, and I can just show what is on the okay. Okay. Share screen balik. Okay. So this is the SIMC tuning. So dia boleh juga buat direct synthesis. So kita dah tengok Ziegler-Nichols, and then there is also direct synthesis. So direct synthesis kita consider second order system with delay, and then kita look for first order step response, first order set point response, and then kita tengok dia panggil Smith predictor, which is ini lebih kurang macam lebih kurang macam dia something like intermediate controller. Dia panggil Smith predictor controller, and then daripada sini we will get what will be the PID controller. So ini SIMC tuning. Okay. So integral time. Saya berhenti dekat kalau kita tengok SIMC tuning, dia ada type control. Kalau masuk type control ni dia fastest possible control, and then dia ada smooth control, dia slow, tapi dia accept some disturbance rejection. So sebenarnya kalau kita tengok sistem ni, kita nak dua benda ni kan. Satu mesti ada type control, satu lagi dia able to absorb some of this disturbance, unwanted disturbance. Kalau kita terlampau strict sangat, terlampau tight, then we are unable to absorb any disturbance. Any disturbance dia akan bagi respons pada output. Okay. Yang last tu saya tak nak saya tak nak ni. Okay. So this is SIMC ni banyak KJ Armstrong buat lah. Banyak due to KJ Armstrong. Dia basically dia nak overcome problems encountered by Ziegler-Nichols dengan Cohen-Kuhn.
IMC ada some deficiencies which they don't like. Sebab asal dia Ziegler-Nichols ni untuk chemical, which is very slow process. So once you have a faster process with the larger noise disturbance, then Ziegler-Nichols tak boleh nak cope. Dia sepatutnya is a robust control, tapi bila betul-betul robust, this no longer robust. Okay. Contoh dia kan, to give you some idea lah. Let's say peluru berpandu, kita ada peluru berpandu. Peluru berpandu ni dia punya paling lama dia hidup kalau sidewinder air to air 10 saat. 10 saat tu pun jarang lah 10 saat. Biasanya dia hidup dalam 5 saat macam tu. 5 to 8 second. Daripada when you start fire sampai dia hit the target. 5 to 8 second. How much control yang you boleh bagi in 5 to 10 second. Kalau misal kata dia ada delay of 1 second, so by 1 second awak punya target dah boleh lari ke mana-mana dah. Dah boleh menyorok di belakang awan. So your reaction time must be very fast. Your delay time must be almost zero. It must be instantaneous. So bila dia peluru pandu macam ni. Say this is my misal. Dekat depan sini dia ada scanning cone. Dia scan dekat depan scanning cone tu dia ada infrared punya detector. So infrared ni is a thermal infrared, TIR sensor, thermal infrared sensor. Untuk dapatkan the heat signature of the target, dia akan sejukkan the thermal infrared tu pakai nitrogen. So dia sejukkan pakai nitrogen. Once you hit the target, dia terus sejukkan sensor. Bila sensor sejuk, dia terus lock at the target. Target tu yang dia sebenarnya tengok exhaust kapal terbang. Sebab exhaust kapal terbang ni panas. Badan dia pun panas. So bila dia scan, dia tengok panas. So dia akan ubah dia punya tail, ekor dia tu. Dia akan ubah supaya bila dia tuju, dia akan tuju benda yang panas tu. Which is the exhaust pipe of the targeted aeroplane. So dia akan move. So that's why kalau you tengok dalam movie, movie yang ada kapal terbang main kejar-kejar ni, Tom Cruise berlakon tu, Top Gun, contoh macam Top Gun. Bila dia tengah kejar, dia dalam dogfight tu, dia tengah kejar, the targeted plane, dia akan keluarkan bola api. Dia keluarkan. Supaya bila sensor dia tengok, dia akan diffuse. Dia tak tahu mana nak pergi sebab ada banyak sangat heat source. So dia start to bila dia keluarkan bola api, dia akan tutup dia punya exhaust. Maksudnya kapal terbang dia slow, tak ada keluarkan api, yang lain tu ada bola-bola kecil. So dia harap masa benda tu macam tu jadi, misal tu tak tahu nak pergi mana, dia terus mati macam tu. So in most cases, the missiles ada some intelligence. Bila ada banyak burst macam tu, dia terus stop, dia terus estimate what will be the target, target path of the plane. So you bagi macam mana, bagi flare macam mana pun, dia still boleh hit the target. Tapi ada masa lagi lah untuk dia stop ke, dia macam apa ke. Okay. Alright. So that's basically the idea. So kalau misal kata macam tu, dia mesti your system must be able to react very fast. Sebab dia punya masa hidup dia 5 to 8 second. So tak boleh nak ada delay 5 saat. So by the time you fire, baru dia nak fikir nak pergi mana. So it doesn't work that way. Tapi kalau macam chemical process, contoh dia macam inilah. Ini contoh.
Saya masukkan gula dalam sini ni, saya biarkan dia. Berapa lama benda ni akan manis? Kopi ni akan manis. So saya nak tahu manis, dah manis ke belum, saya kena rasa kopi tu manis ke tak. Okey. So bila awak letak gula, air tu tak terus manis. Dia akan ambil masa. So this is the delay. So, okay. Kalau kita tengok integrating process, contoh dia macam level control. Kalau macam dalam kelas tu yang kita nak hidupkan balik, itulah yang inverted pendulum tu, ataupun apa liquid level tu. So kalau benda laju-laju ni, kita nak slowkan dia, kita letak integrator. Tapi ada setengah, kalau dia slow, kita nak lajukan dia, kita letak derivative controller. So kadang-kadang kita boleh pakai non-PID controller. Contoh dia macam Smith predictor dalam SMC. Okay. Ini yang saya tak nak ceritalah, level smooth control. Level control. Okay. Okay. Satu lagi dia panggil optimal control. Macam mana kita nak tahu kita punya controller ni is optimal? Apa benda jadi dia optimal. Maksudnya it's not the best, but whatever the things happen, they still somewhere, at the best state. So this is dia panggil optimal control. H2, H0, H infinity. Dia tak apa, it's not the best for the system, tapi bila kita implement controller, dia cater for wide range. So, dia optimal. Dia punya KP dia optimal, maksudnya that will be the best thing untuk sistem tu for wide variety of type of input. Step macam tu, kalau kita bagi RAM pun dia still react the same thing. So there must be some. Okay. Ini pun saya tak ajar. Saya cuma cerita je. So kalau kita nak tahu optimal ni, dia mesti robust. Robust ni maksudnya it will cater for the gain margin, for the phase margin, for the delay margin. And then dia able to absorb some of the noise punya noise punya reaction. Kalau ada noise, they able to absorb the noise. So you won't see the noise tu at the output. Okay. So macam mana kita nak tahu dia optimal? Kita nak tahu dia optimal, dia mesti bounded. Jadi satu dia panggil weightage. Kita ambil dia weight, the weight must be the weight ni must be bounded. Maksudnya kita bagi input macam mana pun, the output tu must be bounded within certain things. All sort of input, the output will be bounded. Dia tak akan pergi lebih pada tu. Kalau dia oscillate pun, dia akan oscillate tapi still in the stable region. So this is optimal. Ini baru betul-betul robust. Kalau macam PID controller ni, kita dampkan dia. Bukan damp. Maksudnya kita redamkan dia terus. Dia tak akan pergi lebih pada tu. That's why sometimes kita consider PID controller as a robust control also. Sebab we will damp, kita akan redamkan dia punya output dia to be within certain
kita limit the energy. So the energy of output will be bounded. Ini apa? This is the real robust control. Satu lagi yang banyak pakai tapi banyak pakai dalam elektronik is feedforward control. Maksudnya output ni akan ada sikit flavor of the input. Jadi output tu will follow some input, so dia tak akan lari. Tapi dia tak boleh bagi banyak dia punya gain daripada input. Ada sikit flavor of input. Jadi kalau input tu, jadi dia nak track input tu, you will have a very tight control over the input. Ini banyak pakai dalam elektronik, especially untuk oscillator, feed forward. Okay. Apa yang saya cerita macam sebelum ni, sebenarnya dalam elektronik lagi banyak pakai. Nanti saya sebenarnya ada contoh-contoh dia. Saya akan try bagilah contoh pakai circuit maker. Okay. Kalau suka yang contoh pakai circuit maker, sebab sebelum ni saya ajar control system untuk apa budak-budak KC dengan KT. So saya ajar lagi detail pada ni, tapi lebih menjurus pada elektronik punya application. So PID ni tak adalah. Yang ada cuma PD dengan PI controller je. Kebanyakan dia pakai PI controller untuk untuk elektronik. So kalau elektronik, kalau you still remember, semua dia punya feedback dia, kita bagi feedback. Feedback dia tu ada integrator. So in the actual things, feedback dia is in H network ada integrator. Integrator kat dalam feedback sama dengan differentiator dalam forward loop. So kita nak speed up. Contoh dia kita okay, if you still remember kelas AB. Kelas AB kan tengah dia tu ada delay due to diode nak switch on and off. So macam mana kita nak reduce this crossover distortion? Kita bagi gain besar, feedback besar. So benda ni dia akan clamp. So dia punya crossover distortion will be very small. Okay. So saya cover P controller, PI controller, PD controller, PID controller. Tuning PID controller. Saya lebihkan sikit. It's not just Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn. Ada sikit flavor of SIMC, which is actually the derivation from Cohen-Kuhn. Okay. Saya nak tunjuk some MATLAB tutorial. I just want to see whether you like it or not. Stop share. Okay. Yeah. Oof, I cannot see. Okay.
Okay, saya akan share MATLAB tutorial ni. See if you like it. Tapi saya ada ni. Ini basic MATLAB. Mana? Okay. Kalau you tengok sini ni, saya pakai I Love PDF. Saya tak pakai Adobe. Sebab apa saya pakai I Love PDF? Sebab you can convert almost all PDF punya format into PowerPoint, into Words, tak payah type balik. Even benda tu being scanned, dia ada OCR. Salah sikit-sikit tak apalah, kita betulkan lah, pakai tangan. Okay. Kalau tengok sini ni, saya besarkan sikit. It's too big. Okay. Ini tak kisahlah sama dia pakai Scilab ke, dia pakai GNU, apa dia pakai Scilab, dia pakai penuh apa benda kena remember. Dia sama je. Okay. MATLAB yang kita ada dekat department, MATLAB tu under server. So alamak. Kalau boleh datang ke UKM, pergi jumpa Abang Adi, minta MATLAB punya installation, and then bila nak run, you have to be connected to the server. Daripada situ you can run. Kalau tak, pakailah MATLAB yang ciplak. Saya ada rasa MATLAB ciplak ni. 2016. Last year ada student bagi. Okay, dia punya operation process dia senang. Campur, tolak, kali, bahagi. Kalau kali, star, bahagi, slash. Ganda 2, hyphen. Dia ada banyak built-in function. Sine, cosine, tangent, exponent, log. Log dia semua not log base of 10, log base of 2. Arctangent, square root. Lepas tu ada arctan2, arctangent 2. Arctangent sama ada you nak ada quadrant ataupun tak ada quadrant. Yang ada quadrant, arctangent 2. Lepas tu dia ada dua jenis format. I hope you know this thing. Oops. Dia ada dua jenis format. Satu format long, dia akan bagi dia punya jawapan dia panjang berjela-jela. Satu lagi compact punya format. Dia akan bagi lebih kurang dalam 5 macam tu. Lepas tu variables, sama macam dalam C programming, C, C++. Ini, okay. MATLAB is a line programming. Maksudnya dia akan go line by line. Dia tak boleh nak jalan sekaligus. So, dia punya flow control dia ada if, do, dengan for loop. While, sama lah tu. So, if something, do something. For 1 to 10. Lepas tu dia ada decision. If this, do this. If that, do that. Ataupun you nak buat condition. While X is less than Y. Selagi X is less than Y, dia akan do the loop. Okay. Lepas tu MATLAB, dia akan run semua benda dalam bentuk vector. And matrices. You jalan macam mana pun, dia semua dalam bentuk vector yang matrix. So macam mana nak buat tu? So dia akan go from 2 to 5. 2 to 5, step 0.1. Contoh macam ni, step 0.5. And then you ada the vector.
So the vector can be in the form of row or in the form of column. So kalau you tengok matrix dia is row by column. Kalau 3 by 4, 3 row, 4 column. Jadi 3 row, 1, 2, 3, column 1, 2, 3, 4 column. Okay, ini basic. Lepas tu dia you boleh create function. Buat satu function. Function is a subroutine kalau dalam programming biasa. Okay. The subroutine dekat dalam MATLAB can be run in two form. Satu dalam MATLAB punya script, satu lagi dalam bentuk dynamic link, DLL file. Kalau you nak your MATLAB punya routine to do things in a short period of time, you run external compiler and then you run your function dalam DLL, dynamic link. So kalau you buat macam tu, your routine will run at a higher rate. Kalau tak, your subroutine will be slow. Satu lagi you have to remember, MATLAB dia tak suka multiple loop. Dalam for nested loop dia tak suka. For 1 to 10, for I equal to 1 to 10, for J equal to minus 100 to 100, K equal to minus 10 to 10. MATLAB tak suka benda tu. MATLAB benci sangat benda tu. Bila ada nested loop, nested for loop, your MATLAB become very, very, very slow. So macam mana nak lajukan benda ni? Convert yang apa benda nested loop tu dalam satu function and you run your function dalam C. So you pakai these two function lah. MCC dengan max MEX. So you run MCC is MATLAB C compiler. Tapi to run this compiler, you kena convert your function into max MATLAB execution file. So dia dalam bentuk dynamic link. Apa seronok dia MATLAB ni? Plotting dia. Plotting dia very interesting. You can have a very good plotting. Tapi kalau you nak plot aja, you pakailah Mathematica. Lagi cantik. So MATLAB ni dia ada semua benda, tapi semua benda tak okey. Output nak cantik Mathematica. Tapi Mathematica nak buat program dia susah. Oh, bercinta nak buat Mathematica. Lepas tu MATLAB boleh solve secara integration ke differentiation ke secara analitik. Maksud dia akan buat step by step. Dia gunakan Maple yang engine. Maple pun pakai Maple lama, Maple 6 ke Maple 8 sekarang ni. Okay, works, tapi tak cantik sangat. Tapi tak apa, janji ada. Apa yang MATLAB ni boleh buat? Basic dia gunakan matrix untuk solve ordinary differential equation by setting each element of the vector to be in to the power of s. So you tukar semua polinomial dalam bentuk s. So this thing you ambil dia punya tukar dalam vector. Okay. So daripada situ you boleh dapat a few things. Dia kalau polinomial ni dia ada polynomial value, P polyval. Ini dia punya asas dia lah. Kalau you tengok you bagi step response salah, dia kata polyval does not match. Satu lagi yang dia boleh buat Fourier.
And then the simplified Fourier will be your Laplace. So once you have this, you have the ratio, you get the transfer function. Ni seronok dia. MATLAB boleh buat transfer function. This is the function, this is the transfer function, 1 over S square plus 2S plus 1. So kita tukar dia dalam bentuk ini. F equal to TF 1, 1 to 1. Dia dapat transfer function. Satu lagi Simulink. Simulink ni you buat semua benda dalam bentuk block diagram. Asal dia Simulink ni dia gunakan vSim punya engine, visual simulation. Kalau dulu dia ada dua lah, vSim dengan Simulink yang buat Simulink sama macam Simulink ni. So vSim tak berapa popular sebab vSim ni dia very dia punya user dia semua die hard user. Yang guna dia banyak engineer dekat United Technologies. Sebab the software being developed by R.A. Koch. So Koch masa dia duduk dekat United Technologies, dia develop visual simulator. So this is the things yang keluar daripada United Technologies and then they develop vSim. Saya tahu vSim ni sebab saya ambil kelas kontrol ni dengan R.A. Koch yang buat vSim. Okay. So saya akan share benda ni dengan ada dua lagi tutorial, MATLAB tutorial dekat dalam dalam folder. Mungkin hari ni saya buat. So esok saya akan esok petang nanti saya update Zoom punya meeting. Saya akan set pukul 2 sampai pukul 5. Kita punya kelas sebenarnya 2 sampai 3, tapi kalau saya buat MATLAB, show some of the MATLAB things, it'll be run for more than 1 hour. Okay, saya akan cari a few more MATLAB punya benda yang saya nak cerita. Sir, Ya. saya nak excusekan diri saya boleh sebab saya ada lagi satu kelas. Okay. Okay. Terima kasih. Sama. Ini pun dah nak habis tau. Saya baru perasan pukul 11. Ya. Ada satu lagi MATLAB punya benda saya nak share. Tak jumpa lah pula. MATLAB tutorial. Okay. Nanti saya saya dah kumpul satu tempat tapi saya lupa mana saya letak MATLAB notes. Kalau jumpa saya tunjuk sikit. Okay, alright. So this is the things yang saya nak tunjuk. Ini last lah. Takut order kelas. I love PDF. Share. Okay. So this is MATLAB. Macam mana nak pakai MATLAB. Numbering format, apa semua.
Tapi ini bukan untuk control. This is for mathematics. Tapi good enough lah. You tahu macam mana nak buat plot, you tahu macam mana nak handle apa yang dia ni matrix produce. Maksudnya boleh ambil vector by vector. You can either get matrix or you can get one value. Kalau nak tukar pada matrix, you kena bagi dot kat setengah dia, ada macam-macam loop, logical, and then macam mana nak plot. So this is a very compact notes on how to use MATLAB. Dia ada banyak built-in function for mathematics and then nak buat 3D plot. So saya akan bagi ini semua lah for you to play around. Okay. So anything nak tanya? So esok kita akan buat MATLAB tutorial. Anything you can ask, boleh tu. Saya akan try nak set pakai transparencies dengan apa, dengan my whiteboard for esok punya kelas. Anything you nak tanya? Saya start lambat, saya habis lambat. Awak tadi masuk kelas lambat, so saya habis lambat sikit. Alright. Anything?